ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ R&R ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 78 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਰਥ ਦੇ। ਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਦਿਖੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਲੋਕ ਰਿਪੀਟਿਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਗੇ ਔਰ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 60 ਬੰਦੇ 6000 ਬਾਰ, 40 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 6000 ਬਾਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਔਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਔਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ CBSA ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ CBSA ਕੋਲ ਲੈਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ, ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰ ਹੈ ਅਪੀਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, CBSA ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ 4 ਜਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਿਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਲੌਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ CBSA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। Officer, this is a proud moment and big recovery for all the police forces because when they all work together, the results are in front of us. Yes, it is definitely a big success. We do work with our partners on cases like this, fighting organized crime and preventing illegal goods from crossing the border. So having successes like this is a big win for law enforcement and our partners as well. Officer, Mayor Patrick Brown, who is the mayor of Brampton, recently he made a statement that there are only 3 CBSA officers, those who check the shipments on the ports, Montreal and Vancouver. And there are hundreds of ships goes every day across the waters. So what you will say, why only 3 or 4 CBSA officers checking shipment? Because it's not possible for any human to check all the shipments. What you'll say on this? Yeah, I'm not sure about the numbers, but it's definitely difficult to check thousands of containers that go out of the country every day. So we do have to use intelligence, advanced information, look for the high risk container. We do have random examinations as well, but mostly we rely on intelligence to look for those high risk containers and goods. So is CBSA short of staff, short of resources, short of funding? Because every shipment has to be scanned before it leaves out of country. I don't think even if we had 1,000 officers, we'd be able to check every container. So I wouldn't say that we're short of staff or budgets. It's just a matter of finding that high risk container that we need to search. But shipments going out of country, our vehicles are going out of country and the shipments has to be checked in any level, either with the technology or with the manpower. Do you agree with this? There's a number of ways that we check containers out. Like we cannot check every single one that goes out, but we do have, advanced information intelligence that does identify the high risk containers that we do search. Ontario and Canada vehicles are found in Ghana, in Nigeria, in different countries. And they went through ships, through the ports. How they crossed Canadian waters, how they passed to those countries? Not sure. Like through containers, obviously. So containers that are exported out. Usually, if I'm not mistaken, the vehicles are shipped to the Port of Montreal. So they're driven up there, put on rail, and go out in ships from the Montreal port. So do you think CBSA need to be more active, or that's why the question is, do they need more resources, more power, more technology from the federal government to check all these shipments so that our vehicles, Ontario number plate or Canadian number plate vehicles, we don't want to see on other countries' roads? Law enforcement is a game that never ends, right? So no matter what tools you have, the officers you have, the budgets you have, it's still something that's going to go on, and we just have to fight it with our partners and keep having successes like we did with this project. Do you believe that political will is missing? Because these criminals, when we caught them,
they will be out on bail very soon. We know that. Repeated offenders, they will again commit the same crime or carjacking or armed robbery. Some officers will lose their life, some resident will lose their life. So do you think that we need to change the changes in the criminal code and the bail reform is required of the hour right now? I'm an officer in the CBSA. I don't comment on political things. I mean, that's up to the political masters to decide. So what you'll say on this recovery and on the carjacking, which is not stopping today also, there might be some carjacking happening and that is that vehicle will go out of the country in the container in the ship. What you'll say on this to the residents? That if it happens, is that the question? If it has... Yes, it's happening. It's happening every day because 75 vehicles in GTHA stolen every day and they are going out of country. Yes, those are the facts, unfortunately. Again, we fight organized crime. We look for those containers that we can identify through intelligence and advanced information, and we support our partners as much as we can. I mean, it's a solution that has many, many parts to it. You know, law enforcement is one of it, as we've heard in the conference today. So our role is also just one part of the overall solution to this problem. So do you believe that there should be zero tolerance of going any Canadian vehicle out of Canadian waters, Canadian soil? Zero tolerance. Do you believe in this? I can't comment on policy. I wouldn't know. Thank you. All right, thank you. Thank you. Chief, it's an applauding moment. It's a proud moment that all the agencies work together and we have the result of this recovery. Yes, we've been talking about how big this problem is for several months now in Ontario and here in Peel region. But today is one of the outcomes of the work that the public doesn't always get to see. We have teams of multiple investigators using lots of different investigative techniques to dismantle, identify individuals that are responsible for sending vehicles overseas to the Middle East. And so today is a great outcome. It's one that we need to make sure the public knows that we're recovering lots of vehicles. 78 today, but 500 this year alone. Chief, do you believe that insurance companies are making lot of money, lot of profit, and they are giving back to the consumer when they lost their vehicle? So we should have some accountability, like these vehicles are stolen, insurance companies are making profit, and finally the burden goes on a taxpayer. What your thought on this? Yeah, I think what we've noticed is that there are opportunities for insurance companies to come alongside the consumer to find ways to support them. And, if a consumer invests in, aftermarket devices, is there an opportunity for insurance rates to be adjusted to support them, to encourage them? So I think there's an opportunity for discussion with our insurance companies. And I think you're absolutely right. All the industries need to come alongside to help solution this. Chief, how confident are you that these criminals will not be out on bail, or you're confident that they will be out on bail soon? We can't control what each of the individuals' release conditions are, but we do participate in it. What we've seen is typically they do get released under certain conditions, awaiting their court appearance dates while the judicial process goes. So we don't often, unless they're involved with an extremely serious, complex crime or criminal activity where there's a risk to public safety and the courts feel they need to be kept in custody for the prevention of continued offenses, we do see a lot of them get released. And this is a discussion point that we continue to have about the seriousness of organized auto theft versus just a teenager taking a car to go from Brampton to Mississauga, right? Chief, lastly, do you think that political will is missing to bring the changes in the criminal code? Because you wrote, premiers wrote, and so far we have not seen changes in the criminal code, bail reform, there is no action so far till today. And police is doing their best. Well, I certainly think we've got the attention of all the levels of government. You're right. There's a lot of momentum now. We've had some recent discussions. I know myself, on behalf of the Ontario Association of Chiefs of Police, have had discussions with federal ministers, the justice side and public safety. There is continued open dialogue. We are yet to understand to what extent change may be possible. But Nitin, I don't think I've seen a willingness or momentum to discuss it as much as I have this last 4 months, as I have in my 28 years. Thank you, Chief. Thank you, sir. Mayor, this is really a proud moment where all the agencies, they work together and they caught this big recovery. But the question is, like, this is never stopping.
and what kind of charges these criminals will get, and they will get a bail very easily, and that's a federal issue. We have a CBA officer here, and we have only 3 officers, those who check the shipments across Canada, as Mayor Brown said. So what is the appeal to the federal government? Act now, bring changes in the criminal code. What you will say on that, because bail reform is need of the hour today. So definitely bail reform is one issue, and then it doesn't apply just solely to auto theft, but on many issues where we see individuals arrested and then released. And so we need to have a larger discussion and advocate to different levels of government are more punitive measures, stricter measures to be put in place. And at the same time, we need greater attention by Canadian Border Services to inspect containers as they exit the country, not only as they enter the country. And this would go a long way. More random stops of containers leaving the country. So obviously I'm very proud of the work that Peel Regional Police has done today. They're leading the way and recovering 78 stolen vehicles. I think the value of the theft recovered is $10 million. So it speaks to the organized nature of the crime, people working together to affect this, and having obviously been charged with not only auto theft, but other weapons charges as well. So this is a broader issue. It requires different levels of government to come together. But now that we see an increased rate of stolen autos, we really need to come to terms with what greater measures can be put in place. And let me also reinforce that there is a level of responsibility on the resident too, to help protect themselves as well. Do whatever they can, whether it's to hide their key fobs, whether it's to cover their VIN numbers, or the air tags have been proven very successful. Even the bar that goes across the steering wheels is a measure that has been some measure of success. So to continue to protect themselves as well. Mayor, are you confident that these criminals won't be out on bail, or you're confident that they will be out on bail? What you'll say on that? So this is a complex issue, and it does require reform at different levels of government. We do need more punitive measures in place. People are charged, and the criminal process is a slow one. By the time things come to trial and come to court, there's a period of time. So this is a larger discussion. It's very complex, and we need 3 levels of government to have that discussion. Is political will missing to act on the criminal code changes? I think there is a political will. It just collaboration with 3 levels of government needs to happen. Thank you, Mayor. Thank you. ਰੌਨ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਬੇਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ontario ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ OPP ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ February 1 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਦੁਰਿਆਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਲੈਟਰ ਆ, ਲੈਟਰ ਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਲੈ ਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫॉर द ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਐਵੈਲੂਏਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਰੌਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 4 ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਊਟ ਔਨ ਬੇਲ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਮਡ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੋਊਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਮਡ ਰੋਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਰੋਬਰੀ ਹੈ ਥੈਫਟ ਅੰਡਰ 5000 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰजेस ਟਫ ਲਾ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਅ ਬਣੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਜੇ 5000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਅੰਡਰ 5000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਅ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬਾਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਫਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟੋਲਨ ਵਹੀਕਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBSA ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ R&R ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਸਮਿਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਿਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ Ron ji, thank you and wish you all the best luck for the good work. Thank you, Nitin ji, and thanks to you and the entire team of Prime Asia. Good morning. This is Nitin Chopra from Prime Asia TV. Since as 4 individuals are arrested, so there might be more groups behind this. So are they those groups they operate from Canada or overseas? Because these are the individuals who are being arrested. There are many more individuals because carjackings are going on for last so many years. So do you have any idea in the investigation like which big groups are behind these thefts? So in relation to the first part of your question, we don't believe that, we have no information to believe that parties are coming over from other countries to do these thefts. More that it's an organized crime network that can span from overseas. And so that's, as we said, the investigation is ongoing to try and identify these people involved at all levels of this moving forward. Follow-up is, since we have seen that what kind of charges are on these criminals, and do you think these charges will be good enough that they don't get a bail, or you think that they will get bail very soon and they'll again do the same kind of crime? Thank you. Yes. So obviously that is going to be the question of the judicial system once this case is completed in court. As far as bail, actually, as the chief had mentioned, these individuals involved in auto theft, a lot of the times they overlap into other types of criminal behavior, i.e. firearms and drug investigations. In fact, one of the individuals charged in our investigation, after he was released from our investigation, was actually arrested and charged for a firearms offense and was since released after that, but I believe he is actually back in custody now. Last question, applaud to all the police forces that this is a very big recovery. What is the reason that our lawmakers are not acting? Because this is required right now, right today, right this time, and this carjackings we are seeing
armed robberies. We have seen our police officers lost life in this. We have seen public lost life. So what is the reason, if anyone can answer that, our lawmakers, they are not acting? We have all the mayor here, deputy mayors here. So we wrote, all the premiers wrote to the federal government on this, police chief wrote on this. What is the reason lawmakers are not acting today? You know, one of the discussion points that we've had is this is not one organization or one sector's responsibility. We do see this as multiple different sectors being involved. We are engaging with our judicial partners as we continue to discuss this. Traditionally, auto theft has been seen as the loss of a property which potentially an insurance company would recoup. We know the complexity of different types of auto thefts, right from carjackings to robberies to exporting them as a commodity, imply that there are various levels of seriousness and criminal activity. As a result, our ongoing conversations with, particularly our Crown partners, are where they can have the resources to support us in the prosecution. Clearly, an investigation such as this is going to require a significant amount of resources, and we do see our, at least from the Crown standpoint, the appropriate resourcing for these type of projects. But as Detective Oldham said, beyond that, we are, as always, in the hands of the judicial system. So we are hoping to shift the conversation on the seriousness of it. There are considerations and recommendations which our subject matter experts might propose in the coming months as potential legislative considerations. But again, we don't control that environment, but we can contribute to those discussions. Mr. Polyev, recently, in today's announcement, Peel Regional Police announced that they recover more than 10 million of vehicles, stolen vehicles. And they caught 4 criminals, those who were behind these 10 million of worth of stolen vehicles. Now, question is, we asked the chief, we asked everybody that these criminals, how confident is the system that these thieves will be behind the bars, they won't get a bail so easily. So nobody was so confident. They said police did their work, but the bail reform or a criminal code, there is no changes as of yet. So we think this political will is missing, because these criminals, they will be out on bail. They will again do the carjacking, armed robberies, and their charges are not that tough that they will remain behind the bars. If you become the prime minister, if you will make a government, or in the opposition also, how to bring changes in the criminal code, why political will is missing across the table, why criminals can't be behind the bar, because you also said that in British Columbia, 40 criminals were charged 6,000 times, is a shame to the system. So what you will say on this? Yes, this growing crime and drug crisis is the result of 8 years of Justin Trudeau. He has brought in a catch and release bail system that allows habitual, repeat, violent offenders to be released again and again and again and again, sometimes the same day they're arrested. You're right, the same 40 criminals were arrested 6,000 times in Vancouver alone, but they're released. That, by the way, that's 150 arrests per person per year. But the problem is they're being released the same day they're arrested on automatic bail. So a Polyev government will bring in jail, not bail, for repeat violent offenders. So if you have a long rap sheet, you're arrested on a serious violent offense, you stay in jail until your trial and sentence are complete. I'm also going to ban hard drugs like heroin, crack, and cocaine. And we're going to treat addiction, make the corrupt big pharma companies pay the price.